So sequence and series la progressions பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். So when I talk about progressions, we were discussing on two progression. Actually there are three in nature, but we are discussing on two definite progressions. One is arithmetic progression AP and another one is GP. Is it okay? இங்க progressionல நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து nth term ப்ராப்பரா டிஃபைன் பண்ணிடணும். Okay, nth term define பண்ணு. It's quite a simple job here. Let me go for a very simple definition, taking an order of sequence, that is order of numbers 2, 4, 6, 8, 10 and so on. Okay. இங்க ஒரு finite end, that is in the last term என்னன்னு என்ன டிஃபைன் பண்ண முடிஞ்சதா இது finite sequence சொல்லுவோம். இந்த definite term இல்ல last term இல்லனா இது infinite sequence சொல்லுவோம். Okay, finite and infinite sequence இருக்கு. Okay, let me finish off this. First term always A, or I take this as A1. Usually in the term தான். International level A நாலே will take as first term தான். Unless otherwise it's status in the word problem. So A or A1 is also always called as the first term. Okay, so inga 2 ங்கிறது first term. Let me take this as A, and for convenience sake let me take here as A1. So A or A1 it differs, நீங்க எப்படி வேணாலும் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். When I go for this 4, எப்படி இந்த 4 வந்தது? Because I added a number 2. 4 வந்தது. So I take this is A1, this is A2. So இது A2. இந்த A2 எப்படி வந்தது? A1 plus 2 பண்ணனால. Next, third term. So this is A3 as per my sequence. A1, A2, A3. So as per my sequence this is A3. இந்த A3 எப்படி வந்ததுன்னா again இந்த 4 ஓட 2 add பண்ணனால, which is A2 plus 2. ஓகே, ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணிட்டே போகிறோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் என்னென்னா ஒரே கான்ஸ்டன்ட்டை தான் ஆட் பண்ணோம். என் இஷ்டத்துக்கு ஆட் பண்ண முடியாது. என் இஷ்டத்துக்கு ஆட் பண்ணக்கூடாதுதான்ங்கிறது வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன். ஹியர் நெக்ஸ்ட் A4 term, which is A3 plus 2, and you can guess here if there is some nth value, nth term. ஓகே, இங்கே A3க்கு A2 யூஸ் பண்ணுறோம், A2 plus 2, that is a previous term plus 2. A4க்கு A3 யூஸ் பண்ணோம், the previous term plus 2. அப்போ இங்கே nth termக்கு obviously என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா an-1 plus 2 யூஸ் பண்ணுவீங்க. இது பெரிய விஷயமே இல்லை. இந்த previous term என்ன இருக்கும்? nth termக்கு previous term will be n-1th term. இந்த termோட ஒரு plus 2 ஆட் பண்ணிங்கன்னா, ஏன் இந்த plus 2னா இந்த எக்ஸாம்பிளாக நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறது plus 2 ஆட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா you will get the next term, next term, next term. ஓகே, இங்கே A1 plus 2ங்கிறது கொஞ்சம் பாருங்கள், A1 plus 2ங்கிறது A தானே, first term நான் A தானே எடுத்திருக்கேன். So this is A plus 2. A2 plus 2, what is A2 here? A plus 2 la. So A plus 2 plus 2. Manageable. A2 ங்கிறது A plus 2 na, A2 plus 2 ங்கிறது A plus 2 plus 2. Here A3, what is A3? A plus 2, இது again A plus 2 plus 2, which is A plus 2 times of 2. Okay. 2 plus 2 plus 2. ஓகே, நீங்கள் பெருசாக ஒன்று கால்குலேட் பண்ண அவசியம் இல்லை. 2 plus 2 4, 4 plus 2 6ன்னு போட்டுருவீங்க. இதே 2 plus 2 plus 2 plus 2 10 times வருது. நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணுவீங்க? your answer will be very immediate. You will say this is 20. ஏன்னா மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க. மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் இஸ் நத்திங் பட் ரிப்பீட்டட் அடிஷன் தான் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள். ஸோ டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே 2 ரெண்டு வாட்டி அக்கர் ஆகுதுன்னா I write it as 2 into 2, which means 2 times of 2. கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, this is 2 into 10னா 10 into 2 வா, 2 into 10 வேறு, 10 into 2 வேறு. ஆன்சர் இஸ் சேம். ஓகே, எனக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் தான் வேணும்னா ஆன்சர் இஸ் சேம். ஆனால் 2 into 10 ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது வேறு, 10 into 2 ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது வேறு. இந்த இடத்துல 10 times of 2 இருக்குன்னா 10 times of 2 இப்படி தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணும். திஸ் இஸ் அ ராங் மேனர் ஆஃப் ப்ரெசென்டிங். 2 into 10 ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தப்பு, 10 into 2 தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அந்த ஆங்கிளில் 2 times of 2. ஸோ 2 times of 2னா 2 into 2. ஓகே, ஹியர் A3 plus 2, what is A3? A plus 2 times of 2 plus root 2. Here is 1 2, here is another 1 2, sorry, here is 2 2s and here is 1 2, so this is A plus 3 times of 2. Is it okay? The times number of எத்தனை வாட்டி ரிப்பீட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல தான் நான் இதை எடுத்துப்பேன். And again this will go on, okay, as it is. இங்கே வரும்போது as you guess here, A4னா 3 வரும், A3னா 2 வரும், A2னா 1 into 2ல 1 வரும். ஓகேயா, அப்போ இதுக்கு என்ன வந்திருக்கும்னா இது ஏ தான் வந்திருக்கும், which means that A plus 0 times of 2. ஸோ 1னா 0 வந்திருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஜென்ரலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே A nth டேர்முக்கு
என்ன வந்திருக்கும்னா a plus n na the previous one, n minus 1 times of d. This is what you call as the nth term or the general term. இது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா nth term or the general term சொல்லுவோம். So I make a note here, tn or an is the nth term, and how I get this value is a plus n minus 1 into d. A plus n minus 1 into d. You know very well what is a. Yes, a is the first term. n is number of terms வச்சு பேசும்போது எந்த term வச்சு பேசுறீங்களோ அது n. d is nothing but the common difference. Please make the note of this word common difference. Common differenceங்கிறது நான் இங்க ஆட் பண்றல +2 the difference. Okay, இது ஏன் differenceனா 4 minus 2 பண்ணா 2 வரும். ஓகே, இது டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம யூஸ்வலாக மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகுது வந்து சப்ராக்ஷன் தான் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லுவோம். ஓகே, 6 minus 4 which gets 2. அகைன் நீங்கள் எந்த டேர்ம் எடுத்து சப்ராக்ட் பண்ணாலும் 10 minus 8 which will be 2. எது பண்ணாலும் சேம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் வரணும். அதனால தான் வில் டேர்ம் திஸ் இஸ் காமன் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, வில் டேர்ம் திஸ் இஸ் காமன் டிஃப்ரென்ஸ். ஏபி ஓட பியூட்டியே பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ டேக் த செகண்ட் டேர்ம் A2 and if you subtract the first term from the second term, you will be getting D. எத்தனை சீக்வன்ஸில் இருக்கிற எத்தனை ஆர்டர்ஸ் வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். A5 and you take A4, subtract, you will get D. Okay, you take AN, you subtract the previous term, AN minus 1, you will get D. This is the format of AP. இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் வேணால் இருக்கட்டும், எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வேணால் இருக்கட்டும், எது எடுத்தாலும் இது எங்கே வேணாலும் அப்ளிகபிள் ஆகணும். இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபி ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேஜ். ஒரு சீக்வன்ஸ், தட் இஸ் ஒரு ப்ரோக்ரஷன் வந்து ஏபியில் இருக்கா ஜிபியில் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் எங்கேயுமே மிஸ் பண்ண முடியாது. இந்த பாயிண்ட்டை மிஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ராப்ளமை பிரேக் பண்ணுறதே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா A1, A2, A3 goes on AN minus 1, AN. I'm not talking, this is the last term, this is the nth, the general term பேசுகிறேன். ஸோ இதுக்கு மேலேயும் இருக்கலாம். ஸோ திஸ் மே கோ ஆன். லாஸ்ட் டேர்ம் வந்ததுன்னா எல்னு போட்டுக்கலாம். So L is meant for the last term. In case last term illa அப்படினா you may just extend this dot. Is it okay? Fine. And the common difference A2 minus A1 is equal to D. And if you guess here, this will be equal to A3 minus A2 also. Okay. This is in the case of AP. Let me take a similar type of example for GP. It's quite simple. You can guess here. 2, 4, next number நீங்களே கெஸ் பண்ணிருப்பீங்க. 8 எப்படி எடுத்துருக்கேன், into 2 into 2 into 2. Okay, next number 16, 32, and I'll go for the nth term. Okay, nth term முன்னாடி என்ன இருக்கும், n minus 1th term இருக்கும். Is it okay? So this again A, first term. So I'm listing here for GP, this is for AP, this whole column is for AP, and this whole column is for GP. I list here. So A, or again A1 will be the first term. So this is A1, it's the first term. Okay, 2. This is A2, which I got by multiplying A1 into 2. Okay, this is 8, which is A3, which I got by multiplying A2 into 2. So into 2 into 2 அப்படியே carry ஆயிட்டே இருக்கும். If I go for this nth term, this is this is n minus 1th term. So I'll be having n minus 1 into 2. So previous term multiply பண்ணிட்டே போக வேண்டியதான். And இங்க A1க்கு நான் A யூஸ் பண்ணலான்னு சொன்னேன். So this will be 2A. Okay, again இங்க multiply பண்ணலான்னு சொன்னேன். So A2 is nothing but 2A. A2 is nothing but 2A. Again you are multiplying by a 2. Okay, again இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல, plus and minus, take it as one group, nothing but plus operation. Multiplication, division, take it as one group, which is nothing but multiplication operation. Okay, division is also included in multiplication, subtraction is also included in addition. இன்னும் ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது நாலுமே டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷனில் ஒரு ஆப்ரேஷன் தான். யூ அக்ரி வித் மீ ஹியர்? இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட். எல்லா கேஸ்லையும் அப்ளிகபிள் ஆகாது. எப்படி நம்ம வந்து 2 + up to 10 டேர்ம்ஸ் இருக்கும்போது, that is up to 10 times சேம் நம்பர் ரிப்பீட் ஆகும்போது 20ன்னு போடுறோமோ, அதே மாதிரி 2 into 2 into 2ன்னு போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், up to 2 times, sorry up to n times, that is 10 times வச்சுக்கலாம்.
10 டைம்ஸ் போடும்போது 2 power 10 மாறிடும். இன்டிசிஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த கான்செப்ட் மேத்தமெட்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா 2 power 10. ஏன்னா இது 2 into 2 நம்ம 4னு சொல்லுவோம். ஓகே, பட் ஸ்டில் இது வந்து 2 power 2ன்னு சொல்லுவோம். 2 into 2 into 2 we call this as 2 power 3. that is indices பவர் அதில் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகும். இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷன். அப்போ இங்கே அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் எல்லாமே சேர்த்து ஒரே ஆப்ரேஷன் தான். அது நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்கலாக பார்க்காம இந்த ஆப்ரேஷன் சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்க்காம பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே கெஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இங்கே ஐ ஹாவ் ஏ. ஸோ ஏ which is 2 into a. ஸோ 2 into a into 2, okay, which is a into 2 square. Okay, next here, this is the previous term, right? For 16, a into 2 square. How I got the 16? Simple, by multiplying 2. So by multiplying 2, so a into 2 power 3. This is my fourth term, a4. நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க லிங்க். fourth term na power 3, third term na power 2, second term na power 1, first term na this 2 power 0 will be. Okay, 0 1 2 னு சொல்லிட்டு பவர்ல ஆட் பண்ணிட்டே போறோம். இங்க multiply by 2, multiply by 2, so on. So can you guess this one here? The previous term பார்க்கணும். இங்க இந்த லிங்கை நீங்க ஜெனரலைஸ் பண்ணிக்கலாம். So I have a, so I have a into 2 இருக்கு. ஏன்னா ஒரே வேல்யூ வச்சு மல்டிப்ளை பண்ற 2 இருக்கு. 4 இருந்தா 3 வரும். அப்போ a n, n-க்கு I'll get n minus 1. Is it okay? n minus 1. இந்த 2-வை நான் இங்கே ஆர்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இங்கே 2-வை ஆர்னு வச்சுக்கிறேன். எப்படி நம்ம ஏபியில் ஆட் பண்ணுற வேல்யூவை டிஃப்ரென்ஸ் டின்னு வச்சுக்கிறோமோ இங்கே ஆர்னு வச்சுக்கிறேன். அங்கே டிஃப்ரென்ஸ் டி இஸ் மென்ட் ஃபார் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, காமன் டிஃப்ரென்ஸ். இங்கே ஆறுங்கிறது ரேஷியோ. ரேஷியோ தெரியும். இட் வில் டேக் அ நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டர் ஃபார்ம். ஓகே, இங்கே a2 by a1 பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? a2 is 4, a1 is 2, a2 by a1 பண்ணிங்கன்னா you will get r. இங்கே வருது வேல்யூ 2. ஓகே, in case if you take these two terms 16 by 8 பண்ணிங்கன்னா r 2 வரும். இந்த ரேஷியோ இருக்குல்ல எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி வரும். இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா காமன் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம். let me list out here. r is the common ratio. r is the common ratio. Okay, so a first term, r common ratio. So if I, instead of 2, if I generalize with respect to r, this will be a into r power n minus 1. a into r power n minus 1. This you can call it as nth term or the general term. So tn, or you can use the term an, which is the nth term or the general term. This can be found using a into r power n minus 1. இங்கே நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது சில்லியான விஷயம்தான். என்னென்னா a into r power n minus 1 இல்லை. இது யூஸ்வலாக மிஸ்டேக் பண்ணுற இடம். ஏன்னா நம்மளுக்கு அது ஃபார்முலேவாக படிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடுவீங்க. திஸ் இஸ் a into r-க்கு பவர் n minus 1. இந்த a மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இங்கே நான் லிஸ்ட் பண்ணுறேன். ஐ ஹாவ் a1, a2, a3, a4. This goes on, an, this goes on. Then if there is a last term, I can take it as L. If there is no last term, please don't have the end here. It will go on. It's the infinite and finite sequence. So in that, I'll have the common ratio a2 by a1 is equal to r, which will be the same as a4 by a3, which will be again the same as an by an minus 1. எது வேணாலும் போடலாம், ஏன்னா இங்கே common ratio மாறாது. Okay, so I have L as the last term. Okay. Before I end with this intro, let me have a discussion with finite and infinite sequence. ஏன்னா இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. ஏன்னா நம்ம இங்கே லாஸ்ட் டேர்ம் அண்ட் nth டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறதுனால நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது பெட்டர். ஸோ infinite and infinite sequence. If I have a1, a2, இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். லாஸ்ட்டு எல்னு சொல்லிட்டு, L is nothing but an. எல்னு சொல்லிட்டு உங்களால் ஸ்டாப் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஃபைனைட், தட் இஸ் அ டெஃபினட் நம்பர். இதே வந்து இன்ஃபினிட்டாக இருந்துச்சுன்னா a1, a2, a3 goes on, an, and it will go on. Some common general term. In the மாதிரி இருந்தால் we'll call it as infinite sequence. You may ask, what's the difference? How can I guess this one as finite or infinite? Finite-na யூஸ்வலாக கவுண்டபிள்னு வச்சுப்பாங்க. உங்களால் வந்து கவுண்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து ஃபைனைட்னு வச்சுப்பாங்க. நோ, திஸ் நாட் ரைட். எப்போவுமே கவுண்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா கவுண்டபிள் இல்லை. ஒரு ஸ்டாப்பை பற்றி உங்களால் பேச முடிஞ்சால் மட்டும்தான் அது கவுண்டபிள். இப்படி வச்சுக்கோங்களேன். லைக் யூ கோயிங் ஃபார் அ மால். இந்த மால் என்ட்ரி, இந்த ஏர்போர்ட் என்ட்ரிஸு, இல்லைன்னா அந்த டெம்பிள் என்ட்ரிஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு பிளாக் மாதிரி இருக்கும், அந்த பிளாக்கை நீங்கள் கிராஸ் பண்ணி போகணும். இட் வில் மேக் அ கவுண்ட். ஓகே, உங்களால் சொல்ல முடியுமா இன்னைக்கு டெம்பிள்குள்ளே, இன்னைக்கு இந்த மால்குள்ளே எத்தனை பேர் வர முடியும்ன்ட்டு, வருவாங்கன்ட்டு?
ஒரு ரஃபாக வேணால் நீங்கள் பாஸ்ட் டேட்டாவை வச்சு வேணால் கெஸ் பண்ணலாம். பட் கரெக்டாக 1000 என்ட்ரிஸ் எனக்கு இருக்கும், இல்லை 1050 என்ட்ரிஸ் இருக்கும், இல்லைனா கோவிட் சுச்சுவேஷனுங்க கடை மூடி இருக்கும். இந்த மாதிரி உங்களால் வந்து டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் யூ கேனாட் கிவ் அ டெஃபினட் கவுண்ட். ஆனால் நேற்று எத்தனை பேர் வந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியும்ல. நேற்று வந்து கிறிஸ்மஸ் டேயாக இருந்தனால நிறைய என்ட்ரிஸ் இருந்தது மாலுக்குள்ளே. ஸோ தெர் வாஸ் 1,10,583 மெம்பர்ஸ். தட் இஸ் அந்த ஆளுங்க உள்ளே இருந்தாங்க, பீப்புள் வேர் தேன்னு சொல்லிட்டு உங்களால் இந்த நம்பர் கூட எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியும். ஈவன் ஒரு கிட்ட இருந்தால் அந்த கிட்ட கூட கவுண்ட் பண்ணி எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியும். இந்த மாதிரி எக்ஸாக்ட் ஒரு டெஃபினட்னஸ் இருந்ததுன்னா யூ கால் இட் அஸ் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் இந்த மால். பட் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் வருவாங்கிறது ப்ராப்ளம் எண்ட் ஆஃப் த டே தான் தெரியும். அப்போ இது வந்து இன்ஃபினிட் சொல்ல முடியாது. நான் நம்பர் வந்து பெரிய நம்பர் சின்ன நம்பர் பற்றி பேசல, டெஃபினட்னஸ் இருக்கா இல்லையா, அது வந்து 1 lakhல போய் முடியலாம், 10 lakhல போய் முடியலாம். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ திஸ் அபவுட் ஃபைனைட் அண்ட் இன்ஃபினிட். இங்கே மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் arithmetic and geometric progression most of the cases finite sequence தான் பார்க்க போகிறோம். சம்டைம்ஸ் யூ மே கோ ஃபார் இன்ஃபினிட், அது வரும்போது பார்த்துக்கலாம். இஸ் இட் ஓகே?